Well, I've been hustling, like najaribu ku hustle ili akue na maisha at least. Nikaenda Kapsabet. Mama akanipigia simu akaniambia, unajua huyu mwanamke wako anachukuana na ule jamaa wa tingatinga. That was the second incident. Nilikuwa nimekuambia in early conversation, corona itaisha Kenya lakini ukimwi Kenya itaisha. Umenielewa? Huyu mwanaume wa Equity Bank alikuwa okay, siwezi sema alipea bibi yangu pesa. Alimpea around 1500 shillings after kulala naye. Kumbe they've been doing it behind my back. What I know, the ones that I know, four of them are my best friends. They are like five men. 5 best friends. Then the 3 siwajui. Na nimeenda mpaka mlango yao but I don't know them. Hello Tuko family and welcome to yet another episode of Tuko Talks. My name is Anya Thira and today I am joined by a man who has come all the way from Western to tell us his story. Karibu sana Tuko Talks, unaendeleaje? Asante sana, mimi naitwa Silas Mwanga. Nimezaliwa like 3 decades ago in a place called Koibei, that is in Vihiga County. So umekataa kutuambia miaka yako lakini umesema tu uko hapo 3 decades ago. 30 what? 3 decades. Sawa Speak sawa. hapo kwa 3rd floor. So mimi I'm born in a family of 6. I'm the 5th born, 2 boys and 4 girls. I'm the last born in boys. I'm a father of 3, now maybe divorced. And I'm security personnel, Okay. a gardener, dog trainer, and a driver. So my story begins in 2010, whereby one of my friends made a joke over the radio, whereby he said that he wanted a girl to marry. That is in 2010, around early 2010. He used my phone. Oh. Yeah, he used my phone to send a text in one of the radio stations saying that he wanted a girl to marry, or maybe a girlfriend, that is. So after that, I used to live in around Eldoret. So the people, that is the audience, they started calling my number because the guy used my number to send a text. All along you were not aware that alikuwa I was aware, okay. but he told me, Okay. I've sent this, but he just used my phone because he didn't own a phone at that time. So now the girls started chipping in as in calling me, saying that we want this and this. So there is this one last girl. She called me like for almost 6 months. Like I block her, I unblock her because of text messages. Wow. Yeah. And she was persistent and consistent. Yeah. Then I realized that this girl is very serious. And then I called her to my place. The girl is called Ekla Mbakasa Msanga. And then I think she is 34. I'm just a year older. Na hivyo ndivyo Silas ulipata bibi. Okay, so I had like 3 girlfriends. So at that time I was not interested in her. But they said that everything, you build everything. Yeah. So I started building love in this girl. She used to love me actually. So I remember one of the days, alienda kwao akaleta pasi. Umeelewa? Hiyo love ilikuwa imetufikisha pale. Ile pasi ya makaa ya kitambo akaniletea. Ndio ung'are. Ndio ning'are. So ikafikia pale we dated like for 5 months. Mimi kumjua, nikamuuliza about her life. Akaniambia ana wazazi. Wazazi walikufa 2 or 4 there. Like one alitangulia, mwingine akafuata. So I didn't inquire nijua alikufa nini ama nini, but she used to tell me that it was an accident, sorry. So after that, mwezi wa 5, I can remember very well, on date 19, that is in 2010, she moved in. Sikukuwa na kitu,
nilikuwa nalala chini. Bado ulikuwa na wale girlfriends wako watatu? Yeah, I had sikoza wajenikosea. So I was still playing there. And I'm telling you, for me personally, I can say that I'm addicted. Addicted to what? To maybe, can I say sex? Yeah, I'm addicted to sex. So I decided to dump these 3 girls so that at least I can move in with my current wife. You know, there is something that maybe God has placed everyone with his or her own whatever, what he loves doing. So huyu msichana mimi nikampenda. By then, before those 3 girls, nilikuwa na wanawake wengine. Apart from those 3 main chicks. I remember from 2011, my elder sister, that is Edith Kayase, I can mention her here. Aliniconfront akaambia mpaka mom, I'm very sorry. Akaambia mom, huyu mtoto penye anaelekea atakufa na hili janga la dunia. Kwa sababu ulikuwa unaona watu Because wengi. I was tough. Though mimi sijai kuwa na mtu mwenye ako older than me. No. She was the oldest. She's now 34. I'm 35. Can you see the difference? I loved her. Maybe from that sympathy, I started creating love. Now, she showed me a red line. First red line when she moved in. That's around July, August. She showed me a red line. After she happened to, Katia, that is alitongoza one of my best friends. Ulijuaje alitongoza one of your best friends? He was like a brother to me, a big brother to me. He came and told me, Silas, and they call me Silo. Silo, yes, you are married. I can see the way you treat this queen. Na una matope ikikuwa unambeba, unamrukisha. You used to do that? I'm very romantic if you give me that chance. Ladies, umesikia hiyo? Yeah, He's very I'm romantic. very romantic. She's, in body size, she's smaller than you. Yeah. She's somebody who is, nilimpenda. So that time, matope kama tunatembea matope ikiwa, asema my queen, anashtukia saa yote up to date, nikikutana na wale wa jamaa waliona, they normally describe that thing to me. So ulikuwa That is unampenda, 11 years down the line. ulikuwa unamtreat like a queen, To my level best. but Yeah. bado ulikuwa na wale wengine watatu. No. I've said I decided to dump them. Okay. And try to create room for her. Oh, wow. Are you getting me? And that was out of sympathy. I can say sympathy ilijaribu kunichukua kidogo cause hauna wazazi na nimeona you are serious. Mimi unajua kila mtu ako Kenya sisi ni maskini, but kila mtu ako na utajiri wake. Hakuna mwanamke mwingine hii dunia nishaipenda kama huyu mwanamke. Hakuna. Never. So it came in 2013. That's our second daughter. Akaingia. Then kazi ikaisha penye tulikuwa tunafanya. Kazi kuisha ikabidi turudi wapi? Nyumbani. Tujipackage kidogo. Yeah. Then tuone way forward. Very important. Then kufika nyumbani, there's one of the guys. Nakwambia laana ni kitu mbaya sana. Hakuna kitu yani laana yenye unaweza fanyia laana. Nieri mtu akoroge ukufe, lakini laana ni mbaya sana. There's one of the guys alikuwa anashagisha kisiagi. Ni mzee. Si mtoto, mtu mwenye ameandikwa kushagisha kisiagi. Wewe anaweza kupea nini? Alikuwa na kwa posho meal. Kwa posho meal, ameandikwa. I think by then alikuwa analipa around 70 bob per day. 70 bob. Huyu jamaa alimkatia. And I guess mama akakundua. So mama alikuwa anampenda sana because she's hardworking, she's fast, as in akitaka kwenda maji, unajua Ushagoni unaenda mtoni, maji mtoni nini, kutafutia chakula ng'ombe. So mama akampenda sana, unaelewa. Hata majirani wako wanampenda, wanasema kuna kamsichana kamoleka kwa ile boma akio, mama sijui kama ataachilia hako, sijui. So mama alikuwa anampenda. Then mimi by then nilikuwa nimeenda Kapsabet kutafuta kazi kidogo. Unaona? I've been hustling, like najaribu ku hustle ili akwe na maisha at least.
Nikaenda Kapsabet. Mama akanipigia simu akaniambia, unajua huyu mwanamke wako anachukuana na ule jamaa wa tingatinga. That was the second incident. Nao nikarudi nyumbani, hiyo job ikaisha. Nikarudi nyumbani 2014 and then 2014 kwa sababu hiyo incident mama akakorofishana naye, ikabidi ametoka amerudi wapi? Kwao. Kwao is far away from our place. So baada ya kurudi huko, by then alikuwa na third born. Akaenda kwao. Kwenda kwao akakaa 2014 from mwezi wa 7. Then my third born, that's my son, akazaliwa mwezi wa January date 21st, that is in 2015. 2014 that is 2014 I shifted to Nairobi. Then nikakuja huku life naye huku ilikuwa noma. So wacha bibi wapi? Ako kwao. Okay. Si ako na mimba. Okay, amejifungua. Nikakuja huku. So kukuja huku wakati alitoka home after hiyo healing process ya you call it maternal leave. That's after 4 months. Kukuja huku simu yake messages. At first in 2012 alienda kwao, akirudi text messages za What wanaume. kind of messages? Love messages. As in ulienda. Mimi nilikuwa nafikiria ndakuja maybe weekend tukutane. Unaelewa? Na ukimprofile hivi huwezi jua anaweza fanya vitu kama hizo. Lakini message kama hiyo does not tell you anything. I Inaweza know, kuwa ni I biashara, know. inaweza kuwa ni rafiki. I know. Yeah. But if it has intimate messages in it, then what kind of business, unless you're selling yourself? Yeah, it's business. What Maybe. kind of intimate messages? As in umeenda, nilikuwa nafikiria leo utakutana na kaburi yangu kwa nipatie kamoja. Kamoja ni nini? What does she have to offer? Now that is in 2014. In 2015 akakuja Nairobi akania company. I secured a job whereby ilikuwa inalipa pesa kidogo sana in one of the security companies. Nilikuwa nalipa around 9,000. Of which penye nilifutwa kazi nilikuwa nakatwa loan 11,000. You can imagine hiyo difference. Huko unakatwa loan 11,000, hapa umekuja kulipwa 9,000. Unaona hiyo change vile iko. Yeah. So I was kind of depressed. Nikafanya miezi 8, nikaona hii sasa ni ujinga. Nikaachana nao. Then nikajaribu kufanya kazi za mjengo. It reached a point whereby tuling'olewa mlango sababu ya kukosa kulipa rent. Nani aling'oa mlango? Landlady aling'oa mlango sababu hata kukula peke yake ilikuwa shida. And I told that landlady, nikamwambia, mimi, you don't know, maybe you don't know what I'm going through. Hata ningekuwa na fare kunifikisha home saa hizi, hata singeongoja. Unaelewa? Ningekuwa nilishaenda kitambo. Maybe people around me can confirm this. Wale watu wananijua, they can confirm this. Niling'olewa mlango for 6 good months. Na nimeshindwa kulipa 2,500 ya nyumba ya mabati peke yake. Remember niko na mtoto ako less than a year. Kumbe mwanamke alikuwa ametulia sana. That's my wife. I don't know whether she was playing me, but recently she told me that I used to play you. She confessed? Yeah, she confessed. Okay. Let me take you back. Okay. Like in 2013, I found a text, 2015, after coming back from home. Actually, mwenye alikuwa anamtumia hii message, alikuwa one of the cousins. One of the cousins wamekuwa wakilala na yeye. Cousin yako? Cousins. Her cousins. Okay. I don't know whether it's paternal or maternal. Na ukumbuke huyu my wife, si ati amezaliwa kwa hiyo familia. I don't know how you call it. Okay, mama yake aliolekana yeye kwa huyu bwana mwenye wako na watoto wawili. Umenielewa? So, yeye alizaliwa, mama yake maybe alimzaa somewhere else, wakakuja kwa hii familia. Okay. Yeah. So, in 2015, hiyo message ikaingia. Alikuwa anamtumia message. Nikasave namba yake kwa simu yangu. And then I tried searching him on Facebook. Nikamuuliza, who are you?
Akaniambia amgosia. Kumbe amekuwa akilala na 2 of the cousins. Umeona laana ni kitu mbaya? 2 of the cousins. Na si ati naongeza chumvi ama nini. No, I'm just saying what was there and what is there and what she confessed. So nikajaribu kuconfront these cousins. Wakasema nenyewe nilikuwa namvizia, lakini nikawacha. Ambia okay, nikamuuliza your cousin sister. Unajua sisi from the tribe where I come from, hiyo ni kama is like a taboo or something. Yani haikuwa inaniingia akili. Nilikuwa yani na stress. Na ukiwa unapenda huyu msichana, nampenda ile yangu yote. Umeelewa? Nimedrop zile zingine zote. Nikumpenda nampenda. 2016 tukafungiwa nyumba sababu sikuwa nafanya kazi. Nikaambia huyu mama, fanya hivi, nipatie tu muda kidogo. Nikipata kazi, I'll repay all your arrears. Of which I did. Then I secured, nikaenda one of the security companies. Nikaenda kutafuta kazi huko. From my height and whatever, I was absorbed. Of which huko hakukuwa na corruption. Na ukumbuke kwa nyumba, hakuna kitu. Nothing at all. Hata kwenda kutafuta good conduct ya hiyo kazi, nilikopa pesa. Na mwenye alinikopesha, one of my best friends. Yeah. Na akaniambia weka tu nazo mpaka wakati utapata. Nilikuwa natoka hapa Gashie, nenda training mpaka Parklands on footing. Sijui kama umeona wale masoja vile wana train. Every day? On daily basis. Like naamka 5 hapa 4. Okay, 3:34. Inafaa huko ukiwa 6 ukifungiwa nje, ukifika 6 ukifungiwa nje ni hivyo. Hiyo siku either utafukuzwa ama utaongeza an extra day. So nikafanya training for 2 weeks. Nikapata kazi. Okay, nikaabsorbiwa, nikapata kazi, nikaanzia village market. I used to work in village market. Then I was rejected, nikaenda Two Rivers kufanya wakati hii kampuni imekuwa huko. So nikiwa Two Rivers, nilikuwa nakuja jioni, napata message wakati naingia hivi, inaingia kwa simu yake. Na ilikuwa line ya Airtel. So I didn't know ni ya nani. Akaniambia ni watu tu wanatuma message. Ulikuwa unazisoma hizo messages? The best thing, I used to kuzipiga picha. Umeelewa? Nilikuwa napiga picha, then inakaa kwa Google Photos. So hakuna vile nda delete. Ingali iko mpaka sasa hivi. So nilipiga picha. Kumbe one of the guys anafanya shift ya usiku. Si mtoto, ni mzee. So in 2017 nilichaguliwa from Two Rivers, maybe because of my height and whatever. Nikaambiwa kuna assignment pahali inafunguka mpya, you just come, and then si unaweza cheza na watoto nini wa mzungu. Nikamwambia it's okay. Now that mzungu akakuja, alikuwa ni mzungu mwingine mzuri sana. Mr. Howard and Mrs. Sarakman, I appreciate you a lot. So huyo mzungu akakuja, nikamwelezea, nikamwambia, akanielezea kuhusu life yangu. Unajua alikuwa anataka kujua in details. Yeah. So I told him, nikamwambia this and this and this. Nikamwambia it's okay. Makiu, mamangu sasa ameanza kuwa mgonjwa 2017. So in 2017 nilipata pesa kidogo kwa mzungu. Nikaona instead ya kukaa kwa nyumba akinishughulikia watoto, baada anaweza mfungulia somewhere. Akwa anauza vitu kama side hustle yangu. Unaelewa? So I decided to open a mini boutique. Nikafungulia nguo si za mtumba kama hizi nguo mpya. Okay. I invested there around 400. Nikamwekea. 400 what? Okay. Okay. So nikamwekea. Kumwekea sasa, hapo ndio sasa drama ilianzia hapo. Niliona sasa, unajua nguo si kama chakula utauza kila siku. So nilikuwa na kinyozi hapa, same container. Nikafungua kinyozi hapa, then nikafungua nguo hapa. Mbele ya nguo nikamwambia, now that kila mwezi unataka, okay, after some time nataka kuunda nywele, I'll make you happy. If you do it,
sawa, kama utafanya ni sawa. Nikamwambia nenda kubaia mashini ya chipo. Utakuwa unafanya nini? Utakuwa unauza pesa zenye unatoa hapo mimi sitaki kujua. So hiyo itakusaidia nini? Nywele. Bora usiniulize pesa ya nywele. Sijui kama nilifanya mbaya hapo. Umeelewa? So nikajua hata akiuza tao bora tu apate pesa yake ya nywele. Apate pesa yake ya mahitaji yake. Sio mahitaji, nywele. Oh, okay. Nywele peke yake. Mahitaji you mean everything. Mimi kila kitu nilikuwa nafanya in stock. Shopping inafuwa nafanya in stock. Kama ni mchele nanunua kama kagunia naeka hapo, unga gunia naeka hapo, mafuta nanunua 5 liter ama 10 liter naeka hapo. Unaona? Hizi vitu kubwa kubwa. So mafuta ya kujipaka yezi kuwa ati mahitaji yake. No. Mimi ndio nanunua. Umeelewa? So nikamwambia utakuwa ukifanya hiyo. Now, sasa hapo ndio drama ilianzia. Kwa hiyo manguo nilieka M-Pesa. One thing with that lady, ako na shida moja. Yeye hajui kunyamaza. Okay, na kitu anaweza iweka chumvi mpaka ikue real. So alikuwa anaambia mabeste kila kitu. Umeelewa? So kuna these guys wanaume wakaanza kumkatia. Unajua wengine wanajifanya hawana nini? Cash. Ilikuwa hii time ya corona. Hawana cash. They can send through M-Pesa. Kuna mwanaume anatoka Ruaka. Anaitwa Chalo. Nimekuja mpaka kwa mlango yako Chalo. I'm saying this because I can't do anything now. Because I'm healed. Nimekuja mpaka kwa mlango yako, uko na wife na watoto. Ulikuwa umeenda kwa mlango yako kufanya nini? So I'm coming to that. Okay. Mimi nimeplot hao wanaume wenye alikuwa nao wote. What do you mean umeplot? I've gone to their houses. Are you getting me? I've gone to their doors. Huyu jamaa nilimpata wako na video na yeye. Walienda shooting, walienda lodging Wangige. Mimi nimetoka 6, nimeenda kazi. Umenielewa? Walikuwa wanachukua video na record video hivi. Wakiwa my wife akiwa nusu, huyu jamaa akiwa nusu. So she was kind of describing the way jamaa alikuwa na hema. Sababu jamaa ako na kitambi. I wonder how. Tena walichukua mpaka picha. Yeah. Sasa niliangalia zile picha wote wanaume wenye shailala na bibi yangu mmechukuliwa mpaka picha. Zingine naangalianga nasema is this my son ama ni ya mtu mkubwa? Video ulikuja ukaipataje? Video nilipata, there's a way ukidelete video unaweza itafuta. Sitaki kusema ni nini. If you want to get your woman or your man, just tafuta me, I'll tell you. Yeah, sitaki kuambia. One of them nilipata kwa trash. Nikapata hizo photos kwa trash. But after that, kuna kitu nilifanya, ikaniletea vitu mingi sana zenye amekuwa akifanya. Mapicha, manini, unapika mwanaume ya mtu uchi. Huyu jamaa ako na bibi, amepelekwa lodging. Huyu jamaa ana kitu, anaomba pesa, anaitwa Chalo. Anaomba mke wangu pesa. So, mke wangu akamwambia, I know someone who can give you some money, but huwa anataka nini security. Security as in unaleta kitu ashikilie, ukishindwa kulipa anauza kitu yake. Unaelewa? Imagine ukiwa mpango wa mtu kama huyo. Your man amekufungulia boutique, Makio amekufungulia boutique, you are the manager. Hakuna siku amewaifanya stock taking. Najua unaelewa stock taking. Yeah. Kwa sababu anajua, you know, ni heri mtu mwenye anakufunza kufish. Wanasema ni heri mtu mwenye anakufunza kufish kuliko mwenye atakuletea samaki mara moja na ufanye nini? So I showed her how to fish. And earlier on in the conversation, you mentioned like unajua wale wanaume wenye bibi yako alilala nao wakati mlikuwa pamoja. Unaweza sema ni wangapi hivi? What I know, the ones that I know, like 4 of them are my best friends. They are like 5. 5 men. 5 best friends. Then the 3 siwajui. Na nimeenda mpaka mlango yao but I don't know them. Umeelewa? Now, let's go to the second one. The second one anafanya na Equity Bank. I don't want to mention his name. Huyu jamaa ako na kagari. Yeye naye I can say ako na shida. Ama mke wangu ako na mental problem. Huyu jamaa kai na bibi yake. Bibi yake ameenda amefanya kazi outside of which I don't want to mention but around Eastern Africa. Ameenda kufanya kazi huko. The reason of her being away is because her man is a player. Unasikia?
Nilikuwa nimekuambia in early conversation, corona itaisha Kenya, lakini ukimwi Kenya itaisha. Umenielewa? Huyu mwanaume wa Equity Bank alikuwa okay, siwezi sema alipea bibi yangu pesa. Alimpea around 1500 shillings after kulala naye. Kumbe they've been doing it behind my back. Unaelewa? Nilikwambia kuna kitu ikifanyika in life, you should just take it the way it is. My mom was in a critical condition. That is in June, July. So nilienda Western June. I think it was in date 14. Huyu jamaa mandevu, huyu mzee walikuwa na yeye date 16 because I went there on date 14, date 15, 16, then 17, 18 nikarudi. Mamangu alikuwa analia. Nikaenda nikarudi. So alikuwa na yeye date 16 huyo jamaa. So na wakati ametime wakati siko. Huyu mwingine nikarudi mwezi wa 7 home, date 27. I called her. Saizi ukipigiwa simu inafaa at least kama ni mom kama ni dad inafaa ajue uko wapi. Sasa inafaa kupiga simu akusikia uko na pale penye anajua huko. So nikimpigia simu I expected akue kwa makelele. Umeelewa? But she was in a vacuum, in a hole somewhere. The reason why nilikuwa nampigia, nilikuwa nafanyia nyumba yangu extension. Nilikuwa nimejenga ka semi permanent. So I wanted to do some extension. So nikamwambia, nikamuuliza unaweza nitumia hizo pesa, but from vile alikuwa anasikika kitu ikaring tu mara moja, this lady is cheating on me. Maki imekuwa tu kususpect tu, but I don't take it seriously. Ningepata ndege hiyo siku private jet, singekuwa hapa saizi for real. Ningekuwa maybe labda kama ningekuwa bado naishi maybe Kamiti. Yeah. Nilitamani Kisumu, my place is too far away from Kisumu. Nilitamani ningepata tu mtu akunidrop Kisumu. It was 4 PM. Nikatamani mtu akunidrop Kisumu within 20 minutes. Nichukue private flight mpaka Nairobi. Sikupata. Lakini hasira yenye nilikuwa nayo, I came here, nikaona sitampiga na ngume, I will kill her. So nikatafuta kiboko, nikampiga. Ulipiga bibi yako? I had to. You know that's wrong. I know it's wrong, but relieving that pain cause of love. Unaelewa? Mimi unajua kitu ilikuwa inaniuma, mom ni mgonjwa, nimeenda huko, nimekuachia kazi, nimekuachia kinyozi, M-Pesa na nguo. There's nothing you are lacking nani umeelewa? Hakuna kitu unakosa. Wanawake wenye wako hapo karibu, I think they'll share some comments. Just go through them. Watakwambia this guy was a very hardworking man. They will tell you that. I went to huyu jamaa, mimi sijui bibi yake. So I thought bibi yake ako hapo hivi. So I went there, ilikuwa saa 6 ya usiku. Because after having a busy day during the day, I decided to go through her phone. Kumbuka bado niko na ile hasira. Kwenda nikapata recordings. Nilikuwa nimekuja kwako nikupeka moja. Na nimekuambia huyu jamaa amefanya nini? Bibi yake hawaishi na yeye. The main reason ni kwa sababu huyu jamaa anapenda wanawake. Umeelewa? Yeah. Na mimi huyo bibi yangu ameingia box yao wanaume wengine kwa sababu ananishuku. Umenielewa? Ananishuku. But I told you earlier, nilikuwa nimeachana na hizi vitu nikaamua kufocus na yeye. Umenielewa? So ananishuku. So umeenda kwa huyu jamaa mwenye anafanya kazi saa 7 usiku. Yes. So my main aim was nipate bibi yake. Nimuulize. Mimi sikuwa najua ako nje kwa sababu simjui. Cause mimi kupatana na yeye namuonanga akiwa kwa gorofa huko. Ulienda kwa mwingine, mwanaume mwingine pia? Mwanaume, mimi nimeenda kwa milango zao wanaume wote. Unasikia? Nikamuuliza, nini unafanyanga na jamaa kuniona? Ile hasira nilikuwa naye, hakufungua mlango. Na kama angefungua, niko sure angekuwa kwa hai saizi. Nilishindwa kuelewa nini alikuwa anatafuta. Nimeshindwa. Na si watu wadogo, si ati watu wenye watampea pesa. Kwa hakuna kitu yenye wamemfanyia kwa maisha, hakuna. Unaelewa? So it reached a point whereby aliamua akapaki vitu zake akatoka. Mwenyewe akatoka. After going through her phone. Sasa akaenda na watoto wake.
watoto, unaelewa, akaenda nao kwao, but I had to kumpembeleza, akaniletea watoto wako home. Yeah, umenielewa. So aliharibia watoto hadi maisha, they've changed from the way they used to live mpaka saa hizi wanaishi life ingine. Okay, now and you know, Silas, forgiveness is very important. The first thing, the reason why they are still living, I forgave them. Okay. I'm very clean, I'm very pure. Chalo, hawa Kevo, kina nani, Kevo ni wa sita. Kina Chalo na Kevo. Kevo ni wa sita. Kevo ni wa sita. Julius, Kevo ni wa sita that I know. Julius. Are you for real? Ama unachezea akili? Can I send you the recording? Utatumia baadaye. And can I send you the video? Utatumia hata hiyo baadaye. Yeah. Yes. Kevo ni wa sita. Kevo ujue, Kevo wote, ujue tulikuwa tunakula chakula moja watu wengi. Kevo wote umesikia? Iwa kina Julius. Julius, by the way, his firstborn ameoleka. Can you imagine dating somebody mwenye, unajua, nimewambia Slay Queen, some of madam, choose your sponsor as well. Ukiambia mtu uko na sponsor, inafaa uulizwe ena kanyamo, ako na kitu. Si mtu kwenda kugaragaza kwa lodging peke yake anakuachia so mbili. Ilhali bwana wako ana struggle. They are those struggling as husbands. They are really trying their best. And have you forgiven your wife, your ex-wife? I can say it's hard. It's hard. I wish ungeona life yenye nilikuwa nimeweka huyo mwanamke. The way she dresses, from the way she dresses, unajua usipoambiwa yule ni bibi ya mtu fulani, akikutana na wewe somewhere, amesimama kwa maybe kwa Prado, utafikiria ule ni bibi ya governor. Okay. That's the life I used to give her. Umeelewa? Utafikiria ule ni bibi ya governor. Mpaka hata majirani walikuwa wanauliza, mwanamke anaenda kuuza nguo kama ameng'ara hivi. Umeelewa? Okay. Na tukimalizia, Silas, what message do you have for Kenyans? Don't kill. Please don't kill. My story, I think, I cut short. I think hata ijefikia quarter. Don't kill. I know you love that woman. I know you love that woman very much. I know you as a woman, you are cheating on your husband. Cause maybe ni mlevi. Cause maybe he is too busy. Ajui ni nini unafanya mchana. For my story, nilikuwa natoka mchana. Like the whole day niko nje. I'm only given 1 day off. Kazi zetu ni kama polisi. Polisi anaenda 24 hours. Umenielewa? So, don't cheat. If you must cheat, then you should have a concrete reason to why you are cheating. Or just leave the relationship and let this person be. No, don't cheat. If you must cheat, at least give a concrete reason to why you are cheating. Let me ask you this, Babu, unasema concrete reason. Yeah. What For does example, it actually let mean? me give you a clear example. Yes. For example, we are born different. Maybe I'm not functional. I'm not functioning in bed. Are you getting my point? I'm not functioning in bed. At least have one man. Umenielewa? Don't have, but at least have one man. Cause before muane, lazima kuna penye alikutandika kofi. So many killings happening, unapata gari ya mtu imedambiwa pale, mtu ameuawa. It's like the same story. Umeelewa? Hata wanaume. So unajua mimi nilikuwa na mental zingine, and I have hired even a gun. Yeah. Just to go and kumaliza watu. Ebu nikuulize, what stopped you from doing that? My kids. I love my kids like I just love them. My kids. Nilifikiria nikakumbuka my son ananipenda. I call him my brother. The two daughters, they really love me. Okay. Only that life took another direction. I think they are stressed. Or maybe they are healing up. And during that season, ukitaka kujua nilikuwa napenda huyu mwanamke, I developed disease called hemorrhoids. Hemorrhoids. You can Google. It has something to do with the alimentary canal. So niliafektiwa na hiyo. Sikuwa nakula. Complete. Imagine mlia mwenye akuli. Sikuwa nakula. Ndio mapenzi. Mapenzi. The way I used to love this lady. Umenielewa? Yeah. Hizo vituko zote amenifanyia, bado nafanya nini? Unampenda. Yeah. Do you still love her to date? But the love maybe 20%, I can guess. I don't think she will change. I need to see your man.
I need to see you. If I told you are going to get married, I need to see your man. Okay, Silas, na Wakenya wanaweza kupata wapi? Okay, now I'm trying to create some videos. I have, talking about marital killings. I don't know how I can put it. But please kindly don't kill. Mimi nilikuwa namwambia, you better kuja na lori. Weka, watu wangapi wamesombewa vitu kwa nyumba. Mpaka kifagio uchafu anarusha kwa lori. But mwanamke anaenda huko, life inakuwa ngumu. But I cheat. Anakuja kwa bwana yake anamwambia I'm sorry. But still, the man takes her back. Umeelewa? Nilikuwa namwambia hivyo. You better do that. I still have to forgive you. But doing that, it was extreme. Okay. It was extreme. So you can find me on my YouTube channel. That is Silas Muhanga. On other platforms, siko huko. But maybe on WhatsApp. You can get me on my phone numbers. That is 0713 885905. 0713 885905. Okay. The Airtel one is 0733 862 845. So kindly don't kill. If your man is cheating on you, men we are made different. Tuliumbwa na that's why you dress smartly. Unajua, mimi naweza toka kwa nyumba na shati imeraruka, but I don't care. Umenielewa? That's why you dress smart. Sasa umevaa smart. Really? Thank you. That's why you dress smart. And the reason why you dress smart, nyinyi ni maua ya dunia. Wacha niseme hivyo. Sometimes you get tempted. Unaelewa? But if your man is cheating on you, and at least anakukeep vizuri. Unajua mwanaume wakili hata akicheat on you. But at the end of the day, you don't like anything. Na kuoneshi. Yeah. I think that is the best. Okay, and I love how memalization. Do not take someone's life sababu ya love. Never kill someone. I've been through hell and earth. Never kill someone. And look at you. You better call me. Talk to me. I'll give you some advices. I'll tell you the whole story. Hiyo nimekatia tu na wanaume ngapi? Wawili. But there are still like 8 of them to go. Yeah. Wenye najua, si wenye sijui ni wangapi. I've said, and I can repeat it if you want. Don't kill. Okay. I know so many people are depressed out there. But please don't kill. I know your lady is cheating on you. I know your man is cheating on you. But please don't kill. Okay. For ladies, if you are done with that man, just leave him alone. Just leave him alone. Okay. If you don't feel him, mwambie tu asubuhi. Cause siku moja upambasuka. Mimi mwanamke wangu aungejua. In fact, it has made like so many people with the mouth open. Cause they didn't imagine that. But proving to myself, to people that I was doing something, I've done it. Okay, sawa sawa. Thank you so much. Asante sana kwa kukuja hapa Tuko Talks, for sharing your story with us. I really appreciate that. And there's nothing that I appreciate more than a man sitting next to me and sharing his story and pouring his heart out. I almost said heart. Oh my God. Okay. Your heart out. Thank you so much for the advice, and I love the way unasema do not kill. Do not kill in the name of love. Do not take someone's life in the name of love. And the fact that pia umefungua YouTube channel yako and you want to talk to men about mapenzi and marriage and all that, I wish you all the best. All right. And asante sana pale umepatia namba yako, so I know people can get you there, they can get your YouTube channel. Asante sana Silas. Karibu. To you, our Tuko family, thank you so much for watching today's episode. Till next time, let's keep it Tuko Talks. But before I go, I want to urge you to go kwa YouTube channel yetu, subscribe, like, share the story. Thank you so much.